Hi, everyone. I'm JJ. Welcome to our Breakfast Around China series. Today, we're in Guangdong, a place where breakfast isn't just a meal, but a tradition woven into everyday life. In Guangdong, breakfast isn't something you grab and rush through. It's something you sit down for. This tradition is called Yum Cha, which means drinking tea. But tea is only half the story. Around the table, you'll see bamboo steamers filled with delicate dim sum, shrimplings, soft rice rolls, fluffy barbecue pork buns. Small dishes, shared slowly. People come here not just to eat, but to talk, to meet family, to catch up with friends, and sometimes to make important decisions. Yum Cha isn't about eating fast. It's about taking your time. 来青菜，OK， 我嚟炒白菜，这个好吃。9块5吧。送收款140元。 Ordering at a Yum Cha restaurant feels a lot like a buffet. Each customer carries a tray. When you see something you like, you point it out, and the server places it right onto your plate. Each dish usually costs between $1 and $1.50. 我看见那个凤爪了，来个凤爪。这里有。然后的话，来一个这个冬瓜的吧。是冬瓜还是苦瓜呀？青瓜，那是青瓜，青瓜。黄瓜。这个牛肉丸。牛肉丸。不有一个排骨蒸饭吗？有。啊，排骨蒸饭里边是这排骨吗？加酱油。拿一下给你看，等一下。这是花生油，这是酱油。来个虾饺，哦，谢谢你。赶紧忙慢。哦，下边这个吧。哎，下胡萝卜肉末麻鸡。单次收款10元。哎，生气了，要等一下这个再来打。好的，不好吃啊。好的，谢谢。来干点了，
太丰盛了啊！嘿嘿嘿，一直，哇，现在才几点？才早上8点。这么丰盛一顿早餐，也都只能在广东才能吃到了。是，种类太多了。然后肠粉是哪个？我这个呀。微信收款415元。这边吃早茶呀，有几个经典必点的，一个呢就是这个虾饺，然后干蒸烧麦、凤爪，还有这个蒸排骨，这也特别棒。排骨饭。对，这4个基本上都必点的，剩下你爱吃什么呢？再点一些，尤其点一些甜食，最后就茶吃。这种风格。吃早茶呢，我是教大家怎么吃吧。首先第一点的入乡随俗，需要算一下这个差距。对呀，你是一个人2个人就是不能同意的。他们这个人不得搞多少钱？需要说的一点就是这边呀，吃这个早餐呢，一定要搭配上这个一壶茶。对。先吃他们这个可以说是天王级别的早点，虾饺，这个表皮晶莹剔透，你看你整个虾仁在外面能暴露出来。外表皮黏糯，吃到里边鲜虾的鲜甜，太香了，很 Q 弹哈。啊，太好吃了。下一个是哪个呢？还有这个，下一个是这个。这个干蒸烧麦，这里边呀，也是你能看见外表皮也是上面顶着一个虾仁儿，里边是和的猪肉馅儿。哦，里边是猪肉馅儿。哇，这个味道比那个虾饺更香浓。虾脑这个里边，因为它放的是猪肉嘛，这猪肉的香，就是底下更浓重的那种肉香，然后再搭配上面顶着一个虾仁的鲜香，这个味道更香更浓郁，都很惊艳啊。这时候需要喝一杯茶清一口。这个是你最期待的了。我特别爱吃他们那个排骨，这蒸排骨配上那个糯米饭，这个糯米饭是有卤汁在里边，超级香。这个糯米饭，这个它怎么做呢？它是上面把那个腊肠的肉放在糯米的上面，然后蒸的过程中，那个肉的香味全部都渗到这个米饭里面去。那岂不是米饭比肉还好吃？你说对了，纯麸骨头。哇！我就不一一介绍了，欢迎大家来广东吃。
熟了，要不凉了，要不好吃。哎呦，赶紧这次要赶快吃了。熟了，把它先放到上面。夹起来就好吃，又不能冰冰，不能吃。啊，谢谢。谢谢。In Guangdong, there's another breakfast just as famous as dim sum, rice noodle rolls, or chong fun. It's the kind of food that fits any budget. You can spend just $1 on a simple no-frills plate. Or, like me, you can go all out and pay $5 for a fully loaded deluxe version. Khẩu lúa về thế được nè.你这太豪华了。老板，这早上几点营业7点。 ？7点，这算早餐呗，开始。对。满满都是料啊！这个是什么汤料？卤汁。卤汁。哦。这个就是葱油。哦。好了，OK 了。好的，谢谢您。放哪里？
豪华版肠粉，这也太豪横了，牛肉海鲜全聚集在一盘儿了。嗯，迫不及待了。再加上一个这种是肉卤汁儿的，上面还有那种猪油的，就完全是另外一种香味儿了，太棒了，太棒了！这是好大一个鼓励啊！好你咸哦，豆腐太爆开。好有特色，这是油条，小油条，蘸一下卤汁。这些都比较吸汤汁。这油条放着也不错，小起来倍儿有韧劲。这一盘你吃到自己任何咸道东西，有北方的面条的韧劲，还有南方肠粉的滑质，要大又傻。这一盘真是色香味俱全了。吃这一盘太满足了，什么都知道了。是呢。高高妹一点的，让他有没有放？没有。荞麦饼，是啊，就是叫荞麦饼啊。什么？我说地图上搜我这个荞麦饼好几家店儿，都是一家人店。对呀，对呀，老板一家的，大老板来的。哇，你就看我来切你。对呀，你看你今天多开心啊！多快乐呀！微信收看8元。生意好哦，你没人看他生意好就是。排队就排到那里，男的还一样啊。老板好多了，好吗？3块哇！6股，这样好吃的。我也在视频上看见有这家店儿。那本来就在每个人的口味不一样，你减一点觉得好吃你就买嘛。你这个想到什么没有呀？好的。因为你买的都肯定去有聚会啊。这个我知道的，我们经常唱歌的时候跟姐妹们，我也看拿多一点钱。又是一个没吃过的东西。这荞麦这东西啊，其实我就是喝过茶，荞麦茶，没有拿它做成那种食物来吃过。
试试，尝尝味道。真太香了，很意外，你知道吗？它那个表皮煎的特别那个酥脆，然后里面还 Q 弹 Q 弹 Q 弹的，嘿，哇，好吃好吃，芝麻煎的也香啊，真不错。寻找下一好吃的。主办有菜有汤，全国可珍餐游记，老台狮头鹅，全国可珍餐游记，老台狮头鹅，白粥，茶水免费干预，有饭有菜有汤，全国可珍餐游记，全国可珍餐游记。它以前是别公司的。This is a noodle soup shop that's been passed down through 4 generations. But what makes this bowl special is how everything comes from fish. The noodles are made from fish meat mixed with flour. The broth is simmered from fish bones. Inside the soup, you'll also find fish balls and dumplings made with fish skin wrapped around fish paste. It's incredibly creative and unlike anything else you'll find. 2位。写掉的了哟。这个，这整个一个各种鱼的制品，它这汤是拿鱼骨熬的汤，然后这是拿那个鱼肉和面和成的做成的面条。哦，面条也是鱼肉。对，然后最神奇的是这个，这是外面是鱼皮，然后里边是裹了剁碎的鱼肉。哦，好大一块儿。这一疙瘩鱼肉，这一块鱼皮。还有这个。这口感好棒啊！它这种手打的牛丸特别 Q 弹，非常爽啊。然后我本以为会腥，结果一点都不腥。它这里面应该加了一点点辣椒，但是吃不出来辣味儿。这个东西，这个脆脆的东西得尽快吃，泡长了就不好吃了。好香啊！我都能闻到这个鱼汤的鲜味儿了。好好谈电话。这个太有弹力了。嘿，是吗？我给你看有多弹哦。好。哇！吃很 Q 弹。他据说这种是捶打出来的。哦。所以说它很有韧劲儿。
哦，香菜吃不吃？香菜吃不吃，帅哥？啊，不是很好吃，特别香，香甜酥脆。好，糖葱它是麦芽糖做的，长相像葱。哦，长相可不像什么一个长相像葱，聪明的意思。哦，这叫龙须酥。哦，那个龙须酥，哦，这两个都不算甜。它不是很甜。芝麻花生、香菜。放到明天吃也没事哈。放到明天那个糖不脆。糖。这个饼皮是什么做的？面做的。对，很 Q 弹稳。香菜。好，这样。神奇啊！又神奇又好吃。这是个甜点吧？香甜酥脆。支付宝到账10元。我都看见还出苹果。当地是什么？是芝麻和花生吗？芝麻花生，黑芝麻花生碎。给他吧。好奇怪哈。嗯。好脆呀、好奇怪的味道，这不还真不甜，还真不甜。哼，虽然有点奇怪，但挺好吃的。芝麻、香菜，居然还能搭不在一起，哈哈。香甜酥脆的。No gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of you. Chinese cuisine is often divided into 8 major regional styles, and Cantonese cuisine is one of them, famous across China for its obsession with freshness. To Cantonese chefs, seafood has to be killed and cooked on the spot. That pursuit of freshness goes so far that watching the food being prepared can sometimes feel a little uncomfortable.
鲜粥。我还没喝过海鲜粥呢，看着好棒啊！海鲜到上桌用不了10分钟。对，刚才那个拍视频的时候都把我馋坏了。来，先吃一个。来吧。好吃了，香的停不下来了。你知道吗？这螃蟹的鲜味儿完全融在这个粥里边了。哎呦，真是太好吃了！来，我下。这虾非常的口感，然后呢，哇，太棒了！吃这个粥的时候，尽量不要把这个姜吃了，这是放里边是那个提鲜的，有益去腥的，还是不能食用的，非常好。Many of you often wonder whether the girl behind the camera gets to enjoy these delicious breakfasts. Of course she does. Rong never misses a single dish in our videos. She just usually has to wait until the filming is finished before she can sit down and eat. All right, in the next episode, we'll continue exploring Guangdong breakfasts. Thanks for watching.